sau đây nè nè dương mà lên game Horizon Zero Dawn to nè hay dương áp số mấy lên ban tàu plom plan nhà lại network ba cái clip này hay dương bàn đào này hay nè hay lâu dương oi cầu dương tàu go to Sanford nè nơi chừng ngày bao rồi chừng hiện tiết nè hay con nhập poker tam đàn game mới ní hay con nhập poker control hay năng chui lại vậy chẳng nè hay nhưng năng lên game xây cái này hay game God of War có trên hai cái này chẳng nhôm phải chỉ ai đang lên game God of War sắp đặt computer nè tại sao game nó nhận đại lên nè chẳng nhôm phải chỉ lên game đắng hay nằm bên game chỉ tràn tiết đại nhôm năng lên to tiết chứng hay cầm tay nè đâu tại to control tam đàn cả lên game bao nhôm chẳng nè năng này ta dương khai pe dưới dương tàu một tiết dương tàu lại sàn phó let's go nếu là sát đó này con này sát tập câu dạng này cùng mai thằng cỡ đây nè bị muốn đấy sàn này let's go đi thằng có nói chút gì này để chút ngon đó con này pin nè mở nè rock breaker nữa nè giờ let's go anh chăm em phê dành dương màu bay nè bay kia nè qua bị chơi bây nè nó bọn anh khơi dương bạn chơi luôn ho lại ní lại tí krong mũi tiết nè Sunfall nó lịch lại krong mũi tiết Sunfall, the Mad King drowned Summer Palace, a bulwark of Karja might against the howling Forbidden West. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this Aloy. That's what I'm hoping. Mình ta con Khmer lôi mày mà mày thấy cái cái mơ say cái này cái mơ say cái đai khi mình lấy chia say đó mày cái đai khi cương vô này là dân chi bàn chứ cái mơ anh ta lơ ta dân let's go. Would you like to buy something today? Every morning, but I haven't seen him today. Take. Anh lôi kìa. Mình bảo bỏ lộ mọi người. Weapon. Sao bot đâyยังmiếng ói nè, bot này miếng ói nè. Này nào nè, sling nè. Shadow plus sling nè, giờ toàn miếng tệ, cố tay nhở. lại với dương nó khoa lên hòn hạt này khoa bé đô à lên hòn nó như bè cả thằng tại dân mình năng mà dân tình cả này những đồ cá đó đi cả đáy này có đi đi miền à tẹt này tẹt outfit này cá lôi này cặp gì nó cá lôi mày cá nó 60 mèo nè cá cha blossom lại cặp gì cá này lôi này cặp gì cái này thay mày cái này charger hạt bọn này cái đấu là này tình ban này là sao dương biên này cái nó bello bag hạt nói nè đấy cái ban này được này nè cái này nó ta xa đâu nè có xa không giá miền bọc free cặp free những cái lụa ta để mấy tay quanh này giống là miền ao phải pi này tại nhọt đa pẹ tới ao nữa ao fit đó nè fit giống kéo giống pi giống bàn không bỏ bóc này bọp nắng bàn pi này nè đã đang nguyên ăn nè đưa sâu sát chân nhung ao pẹ đó đưa sâu sát đó mà cao đi thép ói sát này nó ra preo nèแต่ในเอานี่สะอาดได้แต่ตายวีดูทอดไปเนี่ยดูทอดไปnháอันนี้ก็การประหยัดtiền rồi đừng lấy chàng nàyแต่นี่cònอย่างnó này bạn này sẵn bờ mà
Mình xa đó, nó cao mà xa đó. Nó modify sẵn. Bánh tròn. Đạn hạt. Đã ca biến á nè. Đạn này khó nha. Xa đó. Đây nè, con bao đó nè. Bên đây nè. Cặp trì. Ta phải ăn nó ta chưa, let's go. Ta đôi thoát vậy này, đôi thoát nó nè, mình lối lần riêng lần tôi chả này lần con này mà. Em mới đó đầm nai này ao nè. Chồm. Thấy nó. The submarine, a proud tradition of the Carja. It's not like this in Meridian. At least, Give them time. I'm sure they wasn't. Thấy nè, say bia một chút này về xóm á, về xóm hay về hunter này về hạt á. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. what are you talking about? Did I? Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Quên thấy này, bọn nó mo đây này. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahamut. Nó xong lên này. Tàu lạiอย่างđây này. Nhưng tôi tam bọn nó ấy nè. Thấy nè. Enter the Citadel. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. Lấy tôi mày. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me, while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Go to the grand balcony. Ah, they want us to see this, boy. It Này makes mình quite an là xây impression. ao dương từ chua lại ná thế. Sao chọn chui à oxit thằng này oxit này. Đôi chia wir đã ban sả lạp là cái thế này tại bộ này vô cho làm thả oxit nó chia khi ta có này bộ chôn bot á thả đôi chia sả lạp ấy trứng. Sả lạp là cái trứng hay ao tam chạp à oxit nó này. The balustrade. It's a short drop from there. Cho không. Tại này xây mấy thả oxit nó là ban sả lạp thế chia cái chọt trứng cái chọt bạc can trứng nào nè. Let's go. Từ lơi từ cáo mày. The other side of the tower. Look for a vent. Hey Sam. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in.
but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Nè, gì đó lại như cái plei trôi đạo lên thọp trôi chứ cái nào lại được chỉ lại nó được chỉ không rung nè rung chấu hay tại dân trôi lấy chơi bên chỉ ta năng quen bàn đây này dân chỉ chăm plei xây mình đăng chứ cái nào nè hay ao lên tha bài bên trong trôi nó giờ trong thứ ấy thua hai tàu chứ nè tại em cất tha đời mi thua được nè dân trong trôi tàu đảo ấy rồi mày khoe xây sao mà Deep Secret of the Earth นั่นเนี่ยนะพายจะเจ้าเยอะหน่อยนั่นเนี่ยแควร์ไม่ใช่เนี่ยไซแควร์นั่นเนี่ยដូចជា a treasure bounty เนี่ยហើយនឹង a moment peace គូនេះគូធ្វើអាแควร์ស្នាដូចថាដូចមិនបាច់ធ្វើទេអ្នកនេះណោះវាไซแควร์ដូចអត់សំខាន់អញ្ចឹងណាតែធ្វើមិនแควร์មកទៅ Let's go chộp rồi I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Nó scan thế này, scan đôi lại phía môn này. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. Scan trao hết nè. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. Ba cái này. Thì tao tiêm tia trang này tiêm tia rốt nữa. Cái kia. Một cột ngắt nó bảo giống ba cái này thì ba lấy cột ngắt đấy. Sit by now. Cái này. Chồng. Nó mà đo cao thiệt. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Nên thấy giờ mình đo cao mà nè. Chẳng lấy cái mấy này nó play cho mày nhon này. Ô này là cho mày. Năng mền. Bữa khé nè, ngắt slông. Là mấy cái này lại đến đây kì. Tất cả ha. Tao mọc lại ta. Let's go. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. Oh, đây nè. We found it. Project Zero Dawn nè, nhưng Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Cái này. Message. Này lại đi thua áp check rồi đó nữa nè, lại nắng á. Nhưng mà đào lấy. Tao let's go.
Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Vậy tao lấy lôi này cái miếng sợi này nó mà dân thuê chứ này phải dân chăm ai sân á cà phê cho mày muốn á sao mới xế nhưng bạch án Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. Ngon này vô supply crate sang này chấm bánh này chìm bánh là chìm let's go. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret superweapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a superweapons program, and it will not save us. Nothing will save us. And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down, the entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. នៅគ្នានិយាយទៅកន្លែងអា Commander Henry និយាយមិញហ្នឹងតកតងនឹងអា project Zero Dawn ហ្នឹងដូចជាមិនមែន project អា super weapon ដូចដែលគេនិយាយទេដូចនិយាយទៅវាកុហកអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងកុំឲ្យគេជឿអញ្ចឹងណាគ្នាកុំឲ្យមានភាពជួច្បល់អញ្ចឹងថាមាន project ហ្នឹងគេអាចគ្រប់គ្រងអា robot នឹងកើតណាតាមពិតគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងនេះគ្រប់គ្រងអា robot នឹងកើតហ្នឹងនេះហើយមានដំណោះស្រាយថាមានកូដ shut down ណាបញ្ឈប់ពួកហ្នឹងដែរតែកូដហ្នឹងដូចជាត្រូវការចំណាយពេលវេលាឡើង50ឆ្នាំគ្នាអាកន្លះសតវត្សបានអាកូដនឹងធ្វើឲ្យកូដនឹងហើយអញ្ចឹងគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយអាកូដហ្នឹងគ្នាកូដដើម្បី shut down ដើម្បីបិទបញ្ឈប់អា robot កុំឲ្យ
ដំណើរការទៀតចឹងណាហើយគេនិយាយថាសល់ពេលតា16ខែទេហ្នឹងដែលយើងអាចបន្តរស់នៅបានណាដែលមនុស្សសម័យហ្នឹងអាចបន្តរស់នៅបានណាអ្នកគ្នាសល់ពេល16ខែទៀតអារបបហ្នឹងវាលុកជុំវិញពិភពលោកចឹងណាអ្នកអញ្ចឹងពេលគ្រប់ចឹងបានមនុស្សសម័យហ្នឹងបានងាប់អស់គ្នាសារអារបបហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកគ្នាវារីករាលដាលចឹងណាហើយអារបបហ្នឹងវាបង្កើតរហូតនេះវាបង្កើតរហូតអាម៉ាស៊ីនដែលយើងរកឃើញកន្លែងមុនកន្លែងបង្កើតម៉ាស៊ីនរបបហ្នឹងវាបង្កើតរហូតចឹងចារបបហ្នឹងវាមានរហូតដល់នេះវាកកើតរហូតចឹងអាវាគ្រប់គ្រងផែនដីលឿនដល់គ្នាចឹងហើយមនុស្សយើងធ្វើអីអត់តាន់ចឹងធ្វើអត់តាន់ចឹងណាចឹងក៏អារបបហ្នឹងវាលុកផែនដីមកទៅគ្រប់គ្រងដីហើយមនុស្សយើងក៏ងាប់អស់ទៅហើយតែមានមនុស្សបន្តដល់សម័យឥឡូវហ្នឹងចឹងAloyឆ្ងល់ថាប្រហែលជាដុកទ័រស៊ូបែកហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអាចឲ្យមនុស្សម្រស់ដល់សម័យឥឡូវគ្នាអញ្ចឹងណាដល់សម័យAloyហ្នឹងកន្លងផុត100ជាងឆ្នាំហ្នឹងណាគ្នាបន្ទាប់ពីអាហេតុការអារបបហ្នឹងគ្រប់គ្រងផែនដីហ្នឹងណាចេះស្រដហ្នឹងប្រហែលជាមានអីផ្សេងគ្នាបានមានមនុស្សមកដល់សម័យឥឡូវណាគ្នាដល់សម័យAloyហ្នឹងតែយើងចូលក្នុងមើលទៀត Kestrels. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? ពួកនេះវាមកក្នុងនេះដែរពួកហ្នឹងយើងត្រង់ណាវាទៅដល់រហូតគ្នាអាហ្នឹងវាមកនេះដែរគ្នាវាមករោស្អីគេនេះវាមកខ្សែពួកអាខ្សែហេតុនេះវាប្រើបញ្ជីឲ្យមករោស្អីគ្នាមករោដើម្បីកុំឲ្យយើងឈប់វាបានណាគ្នាឈប់អាហេតុនេះនឹងបានអញ្ចឹងណាសារហេតុនេះស្អីវាដឹងមុនថាយើងមានផែនការបញ្ឈប់វាអញ្ចឹងណាទៅវាបញ្ជាពួកហ្នឹងវាមកមុនមកកន្លែងហ្នឹងមុនណាគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅណាទេនេះខ្ញុំចាំមើលកាន់ភ្លើងនេះមួយទៀត3នាក់តាWell, here we are. Mai. Ngó bắt. Let's go. Đây. Bắn được. Rất ngon tay mình. Rất vậy. Ngon tiền. Ngon. Mua chân nó nằm. Không mặc. Đây. Ngót này. The data points. What do they contain? Đây, tầm mơ lại như mọt đấy nè. Nó slop mà hả mày. CD02 data intact. Quyền ấy, có khó không? Bác mới cạt. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system
and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life, for us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. អ្នកគ្នានិយាយទៅអាហេតុនេះហ្នឹងដូចជាមកផ្នែកមួយតទៅនឹងកាយាគ្នាមកផ្នែកមួយក្នុងកាយាហ្នឹងគ្នាកាយាមិញហ្នឹងកាយាដែលលេសបិចបង្កើតហ្នឹងគ្នាអាហេតុនេះតែវាគ្រប់គ្រងអារ៉ូបូតហ្នឹងគ្នាវាជាមកផ្នែកមួយក្នុងអាកាយាក្នុងប្រព័ន្ធអាកាយាដែរអញ្ចឹងណាគ្នាហើយអាកាយានេះប្រព័ន្ធហ្នឹងដូចជាតទៅនឹង AI គ្នាវាអាចបង្កើតរុក្ខជាតិឬវាផ្ទុកចំណេះដឹងអីក្នុងហ្នឹងគ្នាចំណេះដឹងតទៅនឹងមនុស្សសម័យមុនអញ្ចឹងមនុស្សសម័យយើងផងសម័យ2050នឹងផងគ្នាវាផ្ទុកក្នុងហ្នឹងហើយវាមានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សមកវិញគ្នាវាបង្កើតមនុស្សបង្កើតជីវិតឡើងមកវិញគ្នាអាកាយាហ្នឹងអ្នកគ្នាហើយយើងអត់ដឹងទេថាហេតុនេះហ្នឹងមានតំណែងអីជាមួយអាកាយាហ្នឹងអ្នកគ្នាសារឃើញមិញមានផ្នែកមួយនៅក្នុងអានឹងដែរអញ្ចឹងណាមានច
ច្រើនផ្នែកនេះមួយផ្នែកផ្នែកអញ្ចឹងគឺវាមានទូនាទីធ្វើអីអញ្ចឹងនេះហើយអាប៉ូឡូមិញហ្នឹងដូចជាផ្នែកខាងរក្សាចំណេះដឹងគ្នាហើយអាហេឌីសហ្នឹងតើដឹងជាផ្នែកអីទេហើយកាយ៉ាហ្នឹងដូចជាទាំងមូលហ្នឹងមកនេះកាយ៉ាហើយមានមួយផ្នែកមកក្រៅកាទៀតអញ្ចឹងណាហើយកាយ៉ាសរុបទាំងអស់អញ្ចឹងណាគ្នាតែយើងទៅមុខទៀតយើងទៅរកយើងតែដឹងច្បាស់ទេថាហេឌីសហ្នឹងហេតុអីបានវាគ្រប់គ្រងអា robot ហ្នឹងបានហ្នឹងនេះតែយើង let's go មិញយ៉ាងលោគ្នានិយាយទៅអាបច្ចេកសរុបដោហ្នឹងសំខាន់មកគ្នាដែលអេសបែកសូបែកនឹងបង្កើតមកហ្នឹងកើតដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមនុស្សផុតពូជចេញពីផែនដីនេះគ្នាបានមានមនុស្សអត់ស្មៃឡូវហ្នឹងណាគ្នាដល់លយហ្មងបច្ចេកហ្នឹងណាហើយមិញនេះមិញឃើញរូបអង្គរវត្តនេះអង្គរវត្តហ្នឹងអីសាក់កន្លែងណាល្បីសំខាន់នេះគេដាក់ចូលក្នុងដែរតែលយនេះហ្គេមនេះមានដាក់រត់ដាក់តែរូបអង្គរវត្តហើយតែទៅនឹងខ្មែរដែរអញ្ចឹងនេះកប់សេរីទៅគួរអញ្ចឹងមានមុខមានមាត់ដែរហ្នឹងនេះដាក់ចូលក្នុងពូលហ្គេមនេះហ្គេមល្បីនេះហ្គេមនេះចេញដំបងល្បីនេះគេមានអ្នកគ្រប់ត្រូលច្រើនមានអ្នកលេងច្រើនណាស់នេះ Let's do this. Whatever you do, don't die now. ឲ្យងាប់អីវិញបោះគ្នាច្រើនហ្នឹងហើយ What the fuck ទៅក្របសិនហ្នឹងនេះស្អីអាក្របានពាក់អាក្រោះនេះណាបែរងាប់ជុំនេះពាក់អាក្រោះនេះបែរងាប់ហ្នឹងអើអត់ហើយចេះពួនទៀតជុំcái chuyện This is not a warning. Cái vậy chụp lưỡi bánh không nè bạn nhà ôm cái này không biết mà đâu cái này bạn như vậy gọi chẳng ra vô ngoài ngó vậy riêng để xem xem Looks with me. Không xem một boss xem tao nãy nè. Here we go. Another one of these. There's a part missing. Maybe there's a storage area. Oh, lấy bằng kia nè. Scan mà. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Cái thằng này bà chắc này đi vỡ bà chắc bà chắc nè pharo so bà chắc này chẳng mấy thằng này bà chắc này nè anh bà chắc này chẳng thằng này bà chắc hả nè đây nè nè trâu nè pharo kìa so thằng lơ trâu đã mở chuyến chuyến lơ chuyến crom làm
Cầm 6 à. Nó khinh tị mày. Pram tao nó pram nè, nó nè. Pram mày ta. Nó chuên. Lỡ chuên. Chuên ta. Chuên. Crop đam. Done. I should check the door nearby. Tay này phim nè đôi chỉ khôi mũi này khoa bảo vào lăng mũi này dương phải dương tơ rô à năng sân này cái này nó này ngoài này thằng lời cái gì crom năng này năng này con này tao let's go này nè ở đây biết supply crate nhiều lắm nó con mình ta cho đấy đã cho install. That should do the trick. Bán này. Tại này bật chắc nhưng cô mơ bữa nào muốn. Nó này cho crom mày lại. Cho crom mình đi. Đám tôi chuê chẳng chuê. Lăng lỡ đam. Đó nó đam. Trời, coi cái kìa. Cái lăng lớn mèo cho crom rồi. That did it. Đâu nè, let's go yeah. Now to see what lies beyond it. Ta lơ với nhỉ. Nè, phía mày. Let's go. Chung. Quá ngon tiền. Mà ở hai. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Con cái cây da thằng cây da. Jimmy, let's take her down. Chung. Mau thế. Mai toàn thợ yến bánh ngô bạch. Let's go. Cầm khơi nhiệt. The sun can't save you now. Bay nè đã. Điện. Don't let him move away. Mỏi. Ngon vậy. Here. Tam váy thế này. Đang chiến tăng này. Lại vô. Ngó biển. Ngoài vào mó vậy. Cái này. Khó tinh. Your end. Mai, đặt ba này. Kìa. Khó thiệt.
Rồi. Bắt đầu. Mới điện. Nào vậy? Nó lớn tới hai lớn chán này. Fall before the shadow. Ngon. Mà hay tích này với chán đã. Ai ai, còn ngó vậy. Prop. Những cái hình gắt bơm, nó khinh gắt quanh. Nó lừa. Khó đi. Ủa lớn bơm khinh này ngắt quanh. Cả bạn ổn. Bơm khinh bằng bánh trao đâu này. Bánh smart. Ai. That's the last of them. Oh no. Repeat. Or not. Mũi tiên. We're dead too if you don't fight. Ai. You cannot escape our grasp. Area inaccessible. Try to run. Elevators gone. Stairway. Ladders. You can't evade the shadow. Nó thấy là ngất lục mà. Ai. Còn có vậy. Ai. Câu điện. Cuốn điện. Nào lại. For a moment, anyway. Đúng không vậy? Get moving. You have to find Gaia. Ini gọi như Tarokaya này. Plug hơi cọp. Mạnh vô plug này. Chim này. Chim. No room. Oh, hết rồi. Let's go. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True,
Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Thì như tớ à, cái da nó cái đó sầm rập cà phê dừaมื้อเนี่ยcà phê dừaมื้อតែไม่กับវាไม่กับพาดไม่กับផ្នែកអាផ្នែកមួយទៅនឹងកាយាហ្នឹងមិនក៏អា head នេះវាមិនក៏វាគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាសម្រាប់មនុស្សចឹងហ្នឹងយើងបងឆ្ងល់ដែរគ្នាបងឆ្ងល់ដែរចឹងតែ head អីបានអា head ហ្នឹងវា I think this is it. Elizabeth Sobek's វាជាផ្នែករបស់កាយាដែរតែមិនវាគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនហើយវាសម្រាប់មនុស្សហ្នឹង Keep looking. More eclipse. Careful now. Clip chọn mấy what the heck. Này, chọn mà eclipse này vì mau xây nó hiểu mau rô cái giá đây nè. Cái xa hết đi nó bị đăng sang tầng này bị đăng thả cái giá nó xây kia chứ nó hay cái sao bây giờ chụp này mới nâng cái giá nó nâng cái giá nó á. Cái này Hollow Project cho con. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Này lấy như tao là Apollo nè, tại mà Apollo chứ nè, Apollo dịp tốt chấm nét đang được chia về xa bị chứ này tục nông Apollo nắng đâm bay âm như máy còi ban riêng ban sao chiều tại tôn đăng pi so pi ấy chứ này pi WhatsApp pi máy môn chứ này ta Apollo tại đâu thay đang chấm nét đăng này tại tôn chấm nét đăng ấy tôn chấm nét đăng không nắng này sẽ cái thấy nè tiếng cho crom thích trong shell an này sao về quay cái này nước này nữa cái trán thế này nó này cái tháp suốt như bạn trong sân này là sao về quay đại chứ nè hay dương việc áp suất có dương lấy to vì là tao này dương quay của clip nào hay ngọc này hay dương trâu file như lại nữa find the entrance to so back office này lại nắng á
ហើយញ៉ាំត្រឹមសិនហើយយើងលេងតនៅអាប់សូក្រោយទៀតអ្នកគ្នាហើយសូមដល់អ្នកជួយចុចវីដេអូហ្គេមមួយហ្នឹងហើយបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like នៅផងហ្នឹងនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយ